ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗൺ ടീമായിട്ടുള്ള പൂളയിലെ രണ്ട് ശക്തർ. Oh, what a start! That's a thunderbolt delivery from Ashit KV. That's up and over. That's up and over. Another dot ball. Again, keeping. Fourth one, that's a bullet shot. Just a single. From the market. Oh, this time Jansel comes in now with a plan to Polichadakugiyana. Lovely one. Slight movement in the last ball. End of the over with a doll. Excellent. Same plan, Razor. Once again, welcoming Razor with a boundary. Scintillating shot from Kiran. Roshit ഒരു ബാറ്റൺ നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Oh, what a ball! That's a bullseye! Oh man, Roshi ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. Left-hander Pranab John. Last two balls from Roshi. Play towards the offside and given strike to cutting the boundaries. An excellent comeback from MSD 11. Just 22 runs for Navagat Ariyur and 23 is the target to chase down for the team MSD 11. (23 from 12, just 23. 22 now. That's a good ball. That's a tight delivery. Pranam to Roshi, taken a single and a given. Beautifully delivered. Lovely piece of work by. Opens the blade and connects it. That's a flat shot. That is placed it. That is the perfection from Roshi. Straight to the fielder and lawful toss. Straight to the fielder in the long on area and a single taken. End of the first over now, just 7 runs from 6 deliveries. But Roshi, he is in some good mood here. That's it. An easy single taken and Team MSD 11 won the match. Another marvelous victory for the Team MSD 11. എല്ലാ മത്സരത്തിലും ടോസ് മാത്രമല്ല മത്സരത്തിലും വിജയം നേടിയെടുക്കുകയാണ് ടീം MSD 11. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ആൻഡ് പൂളയിലെ താരരാജാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസാനഘട്ട യോഗ്യതയും നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് MSD 11.